Hello everyone, this is Subhash. Welcome to Social Studies. In today's video, we are going to discuss about 19th chapter of the 10th class Social Studies. The topic name is Post-War World and India. So, let's get into the topic. So, post-war, what does it mean? That means after the war, ante yuddha anantaram అని అర్థం. Post-war, the word is used to describe things that happened or existed. Happen means finished or completed thing, అంటే జరిగిపోయిన వాటి గురించి. Or existed, అంటే ఉనికిలో ఉన్న వాటి గురించి వివరించడానికి ఉపయోగించే వర్డ్ ఏంటిదంటే post-war. Okay? So, this lesson tells us how the world and India after the war. So, already you know that Second World War began in 1939 and ended in 1945. Due to World War, some European countries were affected, especially the USSR, Poland and Yugoslavia. These countries lost about 20% of its population during this period. Number of European cities and factories were destroyed. Destroyed means ధ్వంసం చేయబడిన. For example, the building was destroyed by firing and bombing. అంటే కాల్పుల చేత బాంబుల చేత ఆ బిల్డింగ్ ధ్వంసం చేయబడింది అంటాం కదా. డిస్ట్రాయిడ్ మీన్స్ డిమాలిష్డ్, ధ్వంసం చేయబడిన అని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ చాలా వరకు సిటీస్ అండ్ నగరాలు ధ్వంసం చేయబడ్డాయి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో, ఎస్పెషలీ ఇన్ ది యుఎస్ఎస్ఆర్, పోలాండ్ అండ్ ఇన్ యుగోస్లేవియా. అబౌట్ 1700 towns, 31,000 factories and over 7,000 villages of USSR had been completely destroyed. అంటే పూర్తిగా ధ్వంసం చేయబడ్డాయి ఇవన్నీ. బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ మీన్స్ ఆల్రెడీ యు నో అపోజిట్, రివర్స్, అంటే అందుకు విరుద్ధంగా అమెరికా గ్రోన్ అప్ ఎ లాట్ డ్యూ టు దిస్ వార్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ రియలీ గ్రేట్ థింగ్. చాలా నగరాలు ధ్వంసం చేయబడితే చాలా దేశాల్లో, బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ అమెరికా గ్రోన్ అప్ ఎ లాట్ డ్యూ టు దిస్ వార్. సో దిస్ ఈజ్ రియలీ ద గ్రేట్ థింగ్. చాలా గొప్ప విషయం ఇది. సో లెట్ us see how it is possible. In 1945, US President Harry Truman said, "We have emerged from this war, the most powerful nation in the world." Who gave this statement? Harry Truman. He was the US President during this period, during the World War. So, how is it possible? During the war, all the European countries were very busy in this war, but America was engaged in business. చాలా దేశాలు ప్రపంచ యుద్ధంలో, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో చాలా నిమగ్నమై ఉన్నాయి ఆ యుద్ధంలో. కానీ అమెరికా ఇట్ వాజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ బిజినెస్, అంటే అది వ్యాపారం చేయడంలో నిమగ్నమైంది. మిగతా అన్ని యుద్ధంలో నిమగ్నమైతే అమెరికా మాత్రం వ్యాపారం చేయడంలో నిమగ్నమైంది. డ్యూరింగ్ ద వార్ అమెరికా డిడ్ ఎ బిజినెస్, ఎస్పెషలీ వెపన్స్ వర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆన్ ఎ లార్జ్ స్కేల్ అండ్ సోల్డ్ టు అదర్ కంట్రీస్. సో దట్ ఈస్ వై అమెరికా బికెమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ కంట్రీ. ఇట్ బికెమ్ ఎ సూపర్ పవర్ కంట్రీ. అంటే యుద్ధంలో అన్ని దేశాలు కొట్టుకుంటుంటే ఒకవైపు అమెరికా మాత్రం వెపన్స్ తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీలను నిర్మిస్తూ వాటిని ఇతర దేశాలకి అందిస్తూ వ్యాపారం చేసుకుంది. ఓకే, సో అందుకే అమెరికా సూపర్ పవర్ కంట్రీగా ఎదగడం జరిగింది. అమెరికా బికమ్ ఎ స్ట్రాంగ్ కంట్రీ డ్యూ టు దిస్ వార్. ఆఫ్టర్ దిస్ వార్ మెనీ కొలోనియల్ స్టేట్స్ వర్ డిజాల్వ్ మీన్స్ అబాలిష్డ్, పుట్ అన్ ఎండ్, అంటే రద్దు చేయబడడం జరిగింది. స్లేవ్ స్టేట్స్ వర్ అబాలిష్డ్, ఏవైతే బానిస దేశాలు ఉన్నాయో, స్టేట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డిజాల్వ్ చేయబడడం జరిగింది. లైక్ ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఇండోనేషియా, వియత్నాం, మయన్మార్ అండ్ మెనీ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్. సో ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద కొలోనియల్ రూల్. దట్ మీన్స్ దీస్ కంట్రీస్ బికెమ్ ఇండిపెండెంట్ కంట్రీస్. అంటే ఇవన్నీ స్వతంత్ర దేశాలుగా అవతరించడం జరిగింది ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్. మెనీ కంట్రీస్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్ డ్యూ టు ద వరల్డ్ వార్స్ as devastated countries. Devastated means which were destroyed, ఏవైతే ధ్వంసం చేయబడిన దేశాలు ఉంటాయి అవి. So as devastated countries rebuild their economy, the world has seen new process. ఏవైతే ధ్వంసం చేయబడిన దేశాలు ఉన్నాయో యుద్ధంలో అవన్నీ తిరిగి వాటి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని పునర్నిర్మించుకునే క్రమంలో the world has seen a new process. కొన్ని కొత్త విధానాలను చూడడం జరిగింది ప్రపంచం. Which were destroyed countries, they were trying to reconstruction. So in this process the world has seen United Nations, Cold War and decolonization. అంటే వాటి యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని పునర్నిర్మించుకునే క్రమంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది కొత్తగా అవతరించింది, కోల్డ్ వార్ అనేది ఒక కొత్త విధానం అవతరించింది, అండ్ డీకాలనైజేషన్ అంటే వలస దేశాలు అనేది స్వతంత్ర దేశాలుగా అవతరించడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
we will discuss here about UNO. Then after Cold War. Okay. UNO, United Nations Organization. It's a recognized world group of nations. అంటే ఇది గుర్తింపు పొందిన ప్రపంచ దేశాల సమూహం. It was formed on 24th October 1945. What is the aim of UNO? అంటే ఇక్కడ దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏంది, ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అంటే టు ప్రిజర్వ్ ద పీస్ అండ్ ప్రివెంట్ ద వార్స్. ప్రిజర్వ్ మీన్స్ టు ప్రొటెక్ట్, టు సేవ్ ద పీస్ అంటే శాంతిని పరిరక్షించడానికి. ప్రివెంట్ మీన్స్ టు బ్లాక్, టు స్టాప్ ద వార్స్ అంటే యుద్ధాలని నివారించడానికి. అంటే టు ప్రిజర్వ్ ద పీస్ అండ్ ప్రివెంట్ ద వార్స్, యుద్ధాలని నివారించడానికి, శాంతిని పరిరక్షించడం కోసం యుఎన్ఓ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో టు ఎన్ష్యూర్ డెమోక్రసీ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ ద పావర్టీ అండ్ హంగర్. ఎరాడికేషన్ మీన్స్ రిమూవ్ అంటే పూర్తిగా నిర్మూలించడం. సో యుఎన్ఓ ట్రై టు రిమూవ్ పవర్టీ అండ్ హంగర్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్. UNO will not interfere in any internal affairs of a country except human rights violation or threat to world peace. UNO ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన అంతర్గత వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోదు. ఎప్పుడు జోక్యం చేసుకుంటుందంటే హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ జరిగినప్పుడు, when హ్యూమన్ రైట్స్ అండ్ వరల్డ్ పీస్ డిస్టర్బ్డ్, ఎప్పుడైతే శాంతికి మరియు మానవ హక్కులకి భంగం జరుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే UNO will interfere in any internal affairs. At the time of its establishment, UNO had 51 countries. But today, as of 2024 January, it has 193 countries. Established చేసినప్పుడు కేవలం 51 countries మాత్రమే ఉన్నాయి. But now, as of 2024 January, it has 193, 193 దేశాల సభ్యత్వంతో UNO ఉంది. Okay? UNO works through 6 different organs. Each organ has specific functions. UNO అనేది 6 ఆర్గాన్స్తో పనిచేస్తుంది. ఓకే, వాటికి ప్రత్యేక విధి విధానాలు ఉంటాయి. సో నౌ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఆర్ దే అండ్ వేర్ దే వర్ లొకేటెడ్. ఓకే, సో హియర్ ఆర్ ద 6 ఆర్గాన్స్: జనరల్ అసెంబ్లీ, సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్, ట్రస్ట్షిప్ కౌన్సిల్, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అండ్ సెక్రటేరియట్. Except International Court of Justice, all of these organizations are located in New York, USA. ఒక ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం తప్ప మిగతా అన్ని హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా న్యూయార్క్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ హెడ్ క్వార్టర్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది హెగ్, నెదర్లాండ్. అంటే నెదర్లాండ్లోని హెగ్ అనే ప్రాంతంలో ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఉంది, ది హెగ్లో. ఓకే, రిమైనింగ్ ఆల్ ఇన్ న్యూయార్క్. So let us know some details about the Security Council and Secretariat. Okay, Security Council, it consists of 5 permanent member states and 10 provisional member states. Provisional means temporary. అంటే 5 permanent countries ఉన్నాయి యుఎన్ఓలో అండ్ 10 temporary countries, provisionally member states ఉన్నాయి. అంటే 10 తాత్కాలిక సభ్యదేశాలు. సో 5 permanent countries అంటే 5 శాశ్వత సభ్యదేశాలు ఉన్నాయి. సో దీస్ 5 permanent member countries have veto power. ఈ శాశ్వత సభ్య దేశాలు, పర్మనెంట్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 5 countries, దే హ్యావ్ ఎ వీటో పవర్. వాటికి వీటో పవర్ ఉంది. వీటో మీన్స్ టు బ్లాక్ ఆర్ టు రిజెక్ట్, తిరస్కరించే అధికారం వాటికి ఉంది. దెన్ విచ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ ద వీటో పవర్? సో లెట్ us see. దే ఆర్ అమెరికా, బ్రిటన్, చైనా, ఫ్రాన్స్ అండ్ రష్యా. సో దీస్ కంట్రీస్ హ్యావ్ వీటో పవర్. నౌ అబౌట్ Secretary General. Secretary General means Chief Administrative Officer. He is the head of the UN Secretariat. Secretariat General elections are held every 5 years. Secretary General elections అనేది every 5 years, ప్రతి 5 సంవత్సరాలకి జరుగుతూ ఉంటాయి. All the member countries of the UNO participate in these elections. This post, that means Secretary General post, constantly changing among the countries. అంటే ఈ సభ్య దేశంలో నిరంతరం ఈ పోస్ట్, Secretary General post అనేది నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, now at present, as of 2024 January, Antonio Guterres is the Secretary General of United Nations Organization. He is the 9th Secretary General. He belongs to Portugal. పోర్చుగల్కి చెందిన ఆంటోనీ గుటెరెస్ ప్రస్తుతం యుఎన్ఓ సెక్రటరీ జనరల్గా ఉండడం జరిగింది. ఆయన 9th Secretary General. ఓకే, సో లెట్ us see some other bodies of UNO. UNESCO, UNICEF and WHO. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. It is located in Paris. And UNICEF, United Nations Children's Emergency Fund. It is located in New York. And WHO, World Health Organization. It is located in Geneva. There are many more like this. ఇట్లాంటివి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి.
యుఎన్ఓకి సంబంధించిన బాడీస్. దీస్ 3 ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. UNO యాక్ట్స్ లైక్ ఏ బిగ్ బ్రదర్. ఇట్ ట్రైస్ టు సాల్వ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అమంగ్ ద కంట్రీస్. అంటే దేశాల మధ్య ఏదైనా సంఘర్షణలు ఉంటే యుఎన్ఓ ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ లైక్ ఏ బిగ్ బ్రదర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ట్రైస్ టు సాల్వ్, ఆ సంఘర్షణల్ని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ కుడ్ బి బోర్డర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆర్ రివర్ వాటర్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. అంటే ఏదైనా కావచ్చు, అది ఇరు దేశాల మధ్య వచ్చే సమస్యల్ని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ has not been successful to prevent the wars. Of course, it was established in 1945, but UNO couldn't stop the wars. For example, wars had been Israel and Palestine, USA and Iran, recently between Ukraine and Russia, and many in African countries. అంటే చాలా ఆఫ్రికా దేశాల్లో కూడా నిరంతరం యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి రీసెంట్లీ, ఇప్పటికి కూడా స్టిల్. సో వాట్ డు వి అండర్స్టాండ్ హియర్? UNO couldn't stop wars, but some are performing well. కమెండబుల్ వర్క్. కమెండబుల్ మీన్స్ హియర్ ప్రశంసనీయమైన వర్క్, అంటే కమెండబుల్ వర్క్ మాత్రం యుఎన్ఓ అనేది చేస్తుంది. బట్ యుఎన్ఓ కుడెంట్ స్టాప్ వార్స్, అంటే యుద్ధాలు మాత్రం ఆపలేకపోయింది. ఓకే, సో ఇన్ విచ్ సెక్టర్ మీన్స్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హెరిటేజ్. ఇప్పుడు విద్యలో కావచ్చు, వైద్య ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వాటిలో కావచ్చు, ఇంకా వేరే వారసత్వం అంటే దేశాలకు సంబంధించిన సంస్కృతి వారసత్వాలకు సంబంధించి రక్షించడంలో కావచ్చు, యుఎన్ఓ అనేది బెటర్ వర్క్గా చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యుఎన్ఓ, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ నెక్స్ట్, కోల్డ్ వార్. సో ద డెఫినేషన్ ఈజ్ ద కోల్డ్ వార్ was a period of economic, political and military tension between the USA and USSR from 1945 to 1991. So both these countries strived for economic, political and military supremacy. Supremacy means here domination, అంటే ఆధిపత్యం కోసం. అంటే ఈ 2 countries they'll try to bring the war atmosphere, అంటే యుద్ధ వాతావరణం నిరంతరం తయారు చేస్తున్నాయి. That's why the people were completely fear and anxiety. అంటే ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణం నిరంతరం తయారు చేయడం వల్ల పీపుల్ వర్ కంప్లీట్లీ ఫియర్ అండ్ యాంగ్జైటీ, అంటే ప్రజలు చాలా వరకు భయాందోళనకి గురవుతూ ఉన్నారు. సో బికాజ్ ద పీపుల్ డోంట్ నో వెన్ ద వార్ విల్ హ్యాపెన్, ఎప్పుడు యుద్ధం జరుగుతుందో ప్రజలకి తెలియదు. మరి ఎందుకు అలా చేస్తాయి? ఫర్ వాట్ మీన్స్ హియర్ ఫర్ దేర్ ఓన్ బెనిఫిట్స్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోల్డ్ వార్. సో దెన్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ హియర్? జస్ట్ లైక్ resources, oil and minerals, markets for their products, military bases to launch their troops and weapons and spread their ideology to gain economic support like this. These are all benefits for their country. Okay, I hope you understand well. After the Second World War, 2 major ideological and political camps were emerged. సైద్ధాంతిక రాజకీయ శిబిరాలు అనేది ఏర్పడ్డాయి after the Second World War. The one is communist black, led by the USSR, and another one is capitalist black, led by the USA. So USSR promoted ideas of equality, సమానత్వం అనే భావాన్ని USSR తీసుకొస్తే USA promoted multi-party and democracy and private capitalist, అంటే ప్రజాస్వామ్యం ప్లస్ పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది అమెరికా తీసుకొచ్చింది. So after the war, a few years later, NATO was formed, and then after Warsaw, NATO was formed by USA and Warsaw was formed by the USSR. NATO means North Atlantic Treaty Organization, was formed in 1949. And next, Warsaw. Warsaw formed against NATO. They know that no one will win. అంటే వీళ్ళకి తెలుసు ఈ యుద్ధం కనుక వస్తే ఎవరు గెలవరని. But then, why they doing all this? They prevent opponent, అంటే ఎదుటి ప్రత్యర్థిని, అపోనెంట్ని ఆపడం కోసం, లేదంటే ప్రత్యర్థిని నిరోధించడం కోసమే ఈ మిలిటరీ అలయన్స్ అనేది నాటో కావచ్చు, వార్సో కావచ్చు, ఇలాంటి గ్రూప్స్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ప్రాక్సీ వార్, దీన్ని మనం ఇండైరెక్ట్ వార్స్ అంటాం, అంటే పరోక్ష యుద్ధాలు. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దీస్ 2 blocks, USA and USSR, they do not fight directly. So from the beginning, these 2 countries try to bring the countries fighting for freedom, those who are fighting for freedom under their influence. ఈ దేశాల మధ్యలో ఏవైతే స్లేవ్ కంట్రీస్గా, బానిస దేశాలుగా ఉన్నాయో, స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసే దేశాలు, వారిని ఏం చేస్తాయి? ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్ అండర్ దేర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలోనే ఉండేలాగా వీళ్ళు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, US President Harry Truman supported 2 anti-communist countries like Turkey and Greece in 1947.
యుఎస్ఎస్ఆర్ టు ద కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్. యుఎస్ఎస్ఆర్ ఏమో కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్కి సపోర్ట్ చేస్తే యుఎస్ఏ సపోర్టెడ్ టు ద యాంటీ కమ్యూనిస్ట్. ఓకే, సో మెనీ కంట్రీస్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ద colonial. Freed means here they came out and became a independent countries. Okay, Congo became independent in 1960 from the Belgium, Angola in 1975 from the Portugal. During this period, prominent Marxist leaders were Fidel Castro and Che Guevara. ఈ కాలంలో ప్రామినెంట్ అంటే ప్రముఖమైన మార్క్సిస్ట్ లీడర్స్ ఎవరు? మార్క్సిస్ట్ లీడర్స్ అంటే ఇక్కడ ఫిడెల్ కాస్ట్రో అండ్ చె గువెరా. సో ఫిడెల్ కాస్ట్రో ఫ్రమ్ Cuba. He worked against America-backed governments. He tried to build socialism in Latin America, especially in Latin America. Latin Americaలో సోషలిజాన్ని బిల్డప్ చేయడం కోసం వర్క్ చేసింది ఎవరుంటే ఫిడెల్ కాస్ట్రో. అండ్ నెక్స్ట్ చె గువెరా. He was an Argentina Marxist. ఈయనెవరో? He belongs to Argentina. So revolutionary leader. He was a revolutionary leader and one of the popular communist leader. Unfortunately, he was killed in 1967. Who? Che Guevara. So this lesson tells us especially about the USSR and USA and what they did for their dominance. అంటే వారి యొక్క ఆధిపత్యం గురించి ఏం చేశారనేది ఎక్కువగా ఈ లెసన్లో మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. The USSR tried to expand its sphere of influence in 1950s. 1950స్లో USSR తన యొక్క ప్రభావాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేసింది. USSR dismissed unfriendly government, means unsupported government in Hungary and Germany and also Czechoslovakia, and installed friendly government. And in 1960, China came out from the Russia relation. In 1971, Russia invaded Afghanistan to establish a friendly government there. So here, China came out from the Russia relation. China don't want to be విత్ రష్యాతో ఉండాలి అనుకోవడం లేదు కాబట్టి చైనా ఏం చేసింది? రష్యా రిలేషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేసింది. ఓకే, దెన్ అగేన్స్ట్ రష్యా యుఎస్ఏ గివెన్ సపోర్ట్ టు ఆఫ్ఘాన్ రెబల్స్ బికాస్ దీస్ టూ కంట్రీస్ ఆర్ రైవల్స్. రైవల్స్ మీన్స్ అపోనెంట్ కంట్రీస్, అంటే రెండు ప్రత్యర్థులు యుఎస్ఏ అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఎస్ఆర్ సే ఎస్, దెన్ ఇమీడియట్లీ యుఎస్ఏ విల్ సే నో. సో దట్స్ వై దీస్ టూ కంట్రీస్ ఆర్ రైవల్ గ్రూప్స్, అంటే ప్రత్యర్థి దేశాలు. ఓకే, ఇన్ 1985 యుఎస్ఎస్ఆర్ విత్డ్రూ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇన్ 1971 రష్యా ఇన్వాడెడ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్, బట్ ఇన్ 1985 యుఎస్ఎస్ఆర్ విత్డ్రూ ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అంటే 1971లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై రష్యా దాడి చేసి దెన్ ఆఫ్టర్ ఇన్ 1985 చేసి విత్డ్రా చేసుకుంది ఫ్రమ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఫైనలీ ఆఫ్ఘాన్ రెబల్స్ బికేమ్ టెర్రరిస్ట్. హియర్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ ఆఫ్ఘాన్ రెబల్స్కి ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు? అమెరికా సపోర్ట్ టు ఆఫ్ఘాన్ రెబల్స్ బికాస్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ ఆఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తే అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అక్కడ ఆఫ్ఘాన్ రెబల్స్ కంటే తాలిబాన్స్కి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఇస్ వై ఫైనలీ ఆఫ్ఘాన్ రెబల్స్, దట్ మీన్స్ తాలిబాన్స్ బికేమ్ తాలిబాన్ టెర్రరిస్ట్ అండ్ టర్న్ అగేన్స్ట్ ద యుఎస్ఏ. అంటే చివరికి అమెరికాకే వ్యతిరేకమయ్యారు ఎవరు? తాలిబాన్ టెర్రరిస్ట్. ఇన్ 2001 September, Taliban terrorists attacked WTC, World Trade Center, attacked with plane. అంటే WTC సెంటర్ని ప్లేన్ హైజాక్ చేసి WTC సెంటర్ని అటాక్ చేయడం జరిగింది ఇన్ 2001 September ఇన్ అమెరికా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మిలిటరీ అలయన్స్. సో బోత్ USSR and USA also have nuclear weapons. These both countries have nuclear weapons. If war breaks out, they know very well no one will win. There is no victory. Everything is loss. అంటే మొత్తం నష్టమే ఉంటుంది తప్ప ఎవరికి విజయం అనేది ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో విక్టరీ ఇన్ వార్. యుద్ధంలో ఎప్పుడు విజయం అంటూ ఉండదు. ఆల్సో దే ఫార్మ్డ్ మిలిటరీ అలియన్స్. వన్ ఈస్ NATO, North Atlantic Treaty Organization, formed by USA in 1949. Another one is Warsaw, formed by USSR in 1955. These are military groups. ఈ రెండు కూడా సైనిక దళ సమూహాలు ఫార్మ్డ్ ఇంటూ రైవల్ గ్రూప్స్, అంటే రెండు ప్రత్యర్థులుగా ఏర్పడడం జరిగింది, యుఎస్ఏ అండ్ యుఎస్ఎస్ఆర్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ నాటో అండ్ వార్సా, హియర్ ఆర్ సమ్ అదర్ గ్రూప్స్ యాజ్ వెల్. అంటే కేవలం నాటో మరియు వార్సానే కాకుండా మరికొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో హియర్ సీటో అండ్ సెంటో. సీటో మీన్స్ హియర్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్. సెంటో మీన్స్ సెంట్రల్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్, ఫార్మ్డ్ బై యుఎస్ఏ. సో వై దీస్ అలయన్స్ వర్ ఫార్మ్డ్? ఎందుకు ఇవి
ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాయంటే ఫర్ దేర్ బెనిఫిట్స్ ఓన్లీ, వారి యొక్క లాభాల కోసమే, స్వలాభాల కోసం. ఓకే, దే గో టు ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఎక్కడికైనా వెళ్తాయి ప్రపంచ దేశంలో ఈ రెండు గ్రూప్స్ కూడా. ఫస్ట్ దే విల్ ట్రై టు మేక్ ఎ ఫ్రెండ్షిప్, ఇఫ్ నాట్ సో అలా జరగలేదనుకో ఏం చేస్తారు, దే విల్ రెడీ టు ఫైట్. సో వై దే డూ ఆల్ దీస్ అంటే ఎందుకు చేస్తున్నట్టు ఇవంటి అంటే ఫర్ రిసోర్సెస్, అంటే కొన్ని వనరుల కోసం, లైక్ ఆయిల్ అండ్ మినరల్స్, మార్కెట్స్ ఫర్ దర్ ప్రొడక్ట్స్, ఎకనామికల్ సపోర్ట్ అండ్ మెనీ అదర్స్, ఇంకా చాలా వాటి కోసం. ఓకే, USSR and USA spent huge amount on weapons. Huge means spending a lot of money. Huge amount means here spending a lot of money, especially on weapons and space research. So what is space? Which is outside of the Earth's atmosphere is called space. It means which is about 100 kilometers above the Earth. అంటే భూమి నుంచి 100 కిలోమీటర్ల ఎత్తుకు మనం వెళితే ఆ పై అంతా కూడా స్పేస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ అబౌట్ 100 kilometers above the earth is called space. Okay, after USSR and USA, gradually Britain, China and France tried to build nuclear weapons. USSR and USA ఏం చేశాయి, వెపన్స్ మీద హ్యూజ్ అమౌంట్ ఖర్చు చేయడం జరిగింది, అట్ ద సేమ్ టైం స్పేస్ రీసెర్చ్ మీద కూడా. సో ఈ రెండు దేశాలు కాకుండా గ్రాడ్యువల్గా బ్రిటన్, చైనా అండ్ ఫ్రాన్స్ కూడా ఏం చేశాయి, దే ఆల్సో ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్పేస్ రీసెర్చ్, అవి కూడా అంతరిక్ష ప్రయోగంలోకి రావడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు బిల్డ్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్, అవి కూడా అణ్వాయుధాలు తయారు చేసుకునే క్రమంలో అవి కూడా పోటీ పడడం జరుగుతుంది. ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వార్ ఈజ్ ఓవర్ ఆన్ ద ఎర్త్ బట్ ఇట్ షిఫ్టెడ్ టు ద స్పేస్. ద వరల్డ్ war ended on the earth, okay, but those shifted to the space in the form of space experiments. అంటే ఈ భూమి మీద యుద్ధాలు అనేది ప్రపంచ యుద్ధాలు అనేది ఆగిపోయినప్పటికీ ఈ యుద్ధాలు ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది, షిఫ్టెడ్ టు ద స్పేస్ అంటే అంతరిక్షంలోకి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అంటే అంతరిక్ష ప్రయోగంలో కూడా పోటీ మొదలైంది బిట్వీన్ USSR అండ్ USA. The first satellite of the USSR was Sputnik. Yuri Gagarin was the first human went to the space, and then US started experiment in space. Here also competition started between US and USSR. So initially the space mission was started by the USSR, but USA the first to reach the moon. America astronaut Neil Armstrong reached the moon on 20th July 1969. Launching date on 16th July, but రీచ్డ్ డేట్ ఆన్ 20th July 1969. 16th బయలుదేరితే వాళ్ళు ఏం చేశారు, రీచ్ అయింది మూన్కి ఆన్ 20th July 1969. నీలీ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు స్టెప్ ఇన్ ఆన్ ద మూన్. చంద్రుడి మీద మొదటగా అడుగుపెట్టిన వ్యక్తి ఎవరంటే నీలీ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్. ఓకే,